Hey guys, for those waiting in YouTube and in Facebook, we're going to start ng alas 7 ng gabi sa Manila time. We're also meeting in Google Meet. So kung kayo ay gustong mag-join ng live FAQ or frequently asked questions or Q&A, feel free to join doon sa link na pinadala ko dyan sa chat room. So meron tayong Google Meet where we can accept you guys as a live participant, no? We're actually broadcasting or streaming this in YouTube and in Facebook. So sit back and relax. We'll officially start at 7 o'clock. Thanks everyone and enjoy. Salamat po, Miranda. I love you 3000. Hey guys, sa mga nasa Google Meet, pati sa mga nakikinig sa YouTube and in Facebook, sabayan po tayo napapakinggan in YouTube and in the Facebook. And of course, sa lahat ng nakalogin sa Google Meet, I see a total of 61 participants dyan sa Google Meet. Ha? So if you'd like to join, gusto nyo mag-participate sa live question and answer, feel free to go ahead. Pero kung ikaw ay nakikinig lang naman sa YouTube or Facebook, it's also okay, no? So please stay there para at least alam mo kung ano yung pinag-uusapan, and also kung meron kayong mga kakilala o mga kaibigan na gusto nyong pag-enrollin sa university natin, please bring them here, no? We're going to answer their questions. Ano ba ang Elite University? Ano ba tong Global Miranda Minor Elite University? Paano magbayad? Paano mag-enroll? Ano ba yung kailangan gawin? Ano yung mga forms? Ano yung mga tatalakayin natin mga topics? Ano yung mentoring? Listen to the live testimonies ng mga mentees na very successful, no? We have the Elite University here, care of Operations Manager Nida Obias. We also have the marketing team led by Ira, Pingol, and then of course our HR team, si Chris Banday, and of course ang ating mentoring team led by dalawa po sila, no? Si Kuya Raja at si Kuya Luke with their mentees. So please sit back and relax at sabay-sabay tayong matuto. We're going to start. Actually, magsa-start na tayo maya-maya. We're just waiting for a few more minutes. And again, if you would like to join us in Google Meet, i-follow nyo yung link na nasa chat room ng YouTube natin. Special greetings sa mga YouTube members ng Miranda Minor Group. Si Jessie J. Angeles, si Rainier Yap, Jillian, Evany Lau, Jungle Fighters, greetings sa inyo. Kay Jovet De Castro, Castor Troy, Alner Flores, Jasper Tan, Nelly Coloma, Sean Lily, Just Penny, John B. 888 na kanina pa nag-iintay, no? So, welcome sa inyo lahat, and we're going to start maybe in 1 or 2 more minutes. So, sit back and relax at mabuhay ka, Miranda. Thank you.
All right, and we are live. No, we are live already. We're going to start already. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Umaga o hapon kung nasa man po kayo ngayon. This is Coach Miranda Minor and I'm actually doing live stream in YouTube and in Facebook. Tayo po ay nasa meeting din, nasa active meeting ng isang Google Meet, no? Yung link po niya, nandiyan po yan sa baba sa Google, sa YouTube chat room natin. If you would like to join live, makapagtanong kayo ng live questions sa mga participants natin, sa mga presenters natin, feel free to go ahead, no? We're going to start already. Medyo mahaba-haba tong araw, tong oras na to kasi hihimayin natin paano ba ang ating proseso in terms of open university. This is actually a free session. You can ask anything about the Elite University and what can you get from it. I-discuss po natin lahat. Magsisimula po tayo sa unang-una. Paano mag-enroll? Ano ba yung kailangan gawin? Ano yung mga proseso? Ano yung step-by-step? It's gonna be discussed to us by Nida Obia. She is our operations manager in the Global Miranda Minor Company. To be followed by a quick intermission or a quiz B, to be led by Ira Pingol, our executive support. No? And of course, to be followed by myself, ako po ay magdi-discuss ano po ba yung ating learning design? Ano ba yan? Ano ba yung ating how do we measure knowledge? How do we teach? Ano ba yung tinuturo natin? I will not give you the content, pero i-discuss ko sa iyo, ano ba yung laman? Ano ba yung tinuturo natin para at least you have an idea, ano ba yung importante, ano ba yung kurso na tinuturo natin, ano yung content. So you will become even better in preparation. Kasi dapat, if you're entering a university, dapat handa ka. Dapat physically, mentally, time-wise, dapat nakahandang-handa ka because you are entering and you're going to acquire a new knowledge. No? So, nai-excite ako because, alam mo, ako mismo nagagandahan ako sa learning design natin. Bakit? Kung hindi po nyo natatanong, ako po ay previously the training director ng isa pong malaking kumpanya. At sa akin pong pagiging training director, kumuha po tayo ng mga elective units on adult learning principles and curriculum design from the Ateneo Graduate School of Business. So, we're applying all of our learning dyan sa universidad na yan sa pagde-design ng ating trading curriculum. No? I'm applying all of that, even the way we assess, the way we assess information, the way we assess your knowledge, lahat po yan nakaprograma. Okay? So without further ado, welcome at magandang gabi sa inyong lahat at we're officially going to open our Elite Open University session. Sa hindi pagtatagal, I'm going to pass on the Google Meet presentation. I would like to introduce to you ang isang napakasipag nating officer sa corporation. Siya po yung sumasagot sa lahat ng questions ninyo. Siya po yung sumasagot sa lahat po ng emails ninyo araw-araw. No? So, pasalamatan nyo rin yan. Napakasipag niya na. Nag-iisa lang po yan sa lahat po ng estudyante natin. Sa napakarami yung concern, siya po sumasagot lahat. So, para matulungan po natin siya kung ano ba yung mga tanong at mga kasagutan sa mga frequently asked questions, why don't I introduce to you our beloved operations manager, Ms. Nida Obias. Nida, take it away and the floor is yours. Nida, if you're talking, you're on mute. Hello, andyan na ba si Ms. Nida? Okay. Alright, narinig nyo ako. So let's just wait for Ms. Nida. I cannot hear you yet. Okay. So wait lang, parang ako yata yung naka-unmute. Wait lang. Ayun. Okay.
Sorry ha, can you talk again, Miss Nida? Parang ako lang yung yatang dinakarinig sa'yo kanina. Sorry. Um, Hi, good evening, everyone. My name is Nida Obias. I'm the operations manager for the Elite University. Tulad ng sinabi ni Coach Miranda Miner, I'm the one assisting you for all your enrollment inquiries and also other questions regarding po sa mga classes nyo. So we open up this Elite University, Open University seminar right now for you to better understand po about enrollment and what other questions po o mga katanungan nyo po regarding sa enrollment natin. So start po ako. So welcome po sa Elite University. Tanong natin, why should GMMG, Elite University, your choice for crypto trading school? Bakit nga ba? Sa ngayon, we've been running since June of 2021. So ilang months na rin tayo, and then with that, ang dami na natin mga estudyante na nag-graduate, naging profitable. Yung iba naman din, hindi naman kailangan pa nila ng additional courses para ma-improve yung mga class na. So we wanted to put in one video, so I'm gonna show it to you the video na andun yung mga experiences namin during the past months. Okay. You need to take time to find your bread and butter trade. Ang focus is very important. Dahan-dahanin mo, huwag ka mapupomo. Diba? I always tell you to trust the system. Now, I want you to wait for a confirmation pattern. Wait for this line to be broken. To never, ever do shortcuts in trading. Yung ganun lang talaga pag natutunan mo yung ituturo mo, tapos nag-apply mo. Bago yung patient tsaka yung discipline. Si Coach kasi is not just a content creator. Talagang mentor siya. Hidang yung taong gano'n na hindi madamot. Hindi niya sasabihin kung paano siya mag-earn ng pera. Si Coach kasi mas gusto niya pang i-share yung blessings niya. Nag-decide ako i-iwan ko kayo, nag-enroll ko kasi yun sa beginner class. Ginawa ko po talaga everyday, 3-4 videos ko sa YouTube ang pinapanood ko. Tapos pinanood ko pa talaga lahat. Magpahinga ka. Hindi tatakbo yung market, hindi mauubos yung trade setup na yan. Find that bread and butter setup. Vulnerability in trading is our most accurate measurement of trading quotient. You have yet to see your success. You have yet to see your millions andyan dyan na. Are you going to give up today? Or are you going to use the word not yet? So guys, no? So watching that one until now, goosebumps pa rin ako. So we've never expected that with help. Before, ang target lang namin nila coach sa Global Miranda Minor is to help one trader at a time. Pero ngayon,
With me handling the Elite University, mga around 2,000 or almost 3,000 students na rin po yung mga nakagraduate with Coach Miranda Minor. So, okay pa ba kayo dyan? Okay lang Okay po. Oo. Okay lang po. Okay. So sa Elite University, some of you are familiar na, meron tayong mga courses meron tayong 5 courses or 5 packages right now. So yung courses natin, sa course menu natin, yung individual course, yun yung beginners or intermediate course, now which is 1,499 or 30 USDT. We also have the combo 1 na beginners and intermediate package, which is 2,799 or 56 USDT. We have the combo 2, which is the intermediate and mentoring, which is 4,299 or 6 USDT. And then mentoring 1-on-1. Yun yung marami talagang kumukuha ngayon, guys. So if you wanted to take this course, enroll na kayo kasi meron tayong February napupuno na, and then March papuno na rin. And then for those who wanted to have the complete package, we have the Elite University package, wherein andun na yung beginners class, intermediate class, and then mentoring 1-on-1, which is 100 USDT. So, nagtatanong sila, usually matanong sa akin, ma'am, ano po ba yung inclusion nyo? O ano po ba yung matututunan namin pag nag-take kami ng beginners course or intermediate course? So, ito po isang beginner's course natin. So, yung beginner's course po natin, 2 days po siya, 1 week apart, each day or each session po. Naglalast po siya from 6 to 8 hours a day. Bakit 6 to 8 hours a day? Kasi usually yung class natin would start at 2 p.m. until 8 p.m. That's already 6 hours. But there will be some extension, and also meron din tayong special media na secret yun na. Walang nakakaalam. Hey, Remedial Nida. class tayo. Po? Nida, wait lang ha. So, let me just lock the meeting kasi naiistorbo tayo sa mga nagjo-join. No, wait lang ha. Opo. Let me try to lock the meeting. Magdadahan-dahan ako. Baka biglang mag-open yung camera at makita ko ng buong mundo. Wait lang ha. Wait lang. Opo. Okay, No wait lang. problem. Saan ba yun? Saan ba yun? Share screen, send chat, turn microphone, turn their video. Okay. 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 Oh, everyone okay. Okay, wala na silang, they can already join. Okay. Sige, good na tayo. I think they can already join without being allowed to join. Okay. Let's go ahead. Thank you. Sorry for the intervention kasi I need this to be very, very smooth, no? All right, go ahead, Miss Nida. Oh, meron na naman. Wait lang. How can I remove this? Just give me a second. Okay, wait lang a second, guys. Because I'm also streaming in YouTube para malinaw tayo. Na wait lang po. Magantay po tayo lahat. Give me a second, guys. Kamusta naman ang lahat ngayon? Nung Pasko na, kumain na ba kayo? Anong handa niyo? Meron ba kayong hamon? Ha? Ano mga handa ninyo? Okay naman, Coach. Ulam namin, inihaw na tilapia. Sarap dun Kala nyo huwag yung inaano yung tilapia Gusto ko yung merong sausawan na may toyo tsaka may sili. Ay nako, sarap. Yan nga po ang sausawan namin. Meron bang paham yung company nyo?
Merong paham yung company niya, merong paham. Wait lang ah. Ano ba yun? Settings. Wala eh. Anyway, sige, yan na nga natin. Yan na natin, tuloy-tuloy na lang tayo. Tapos, Ira, habang para hindi ko na ginagalaw yung mouse ko sa live, kayo na lang mag-accept ng mga tao. Okay lang ba? Ng mga dumarating, ha? Thank you. Perfect ko. Okay. Alright, Miss Nila, let's go ahead, please. So guys, now going back. So going back sa beginner's course, usually mga tanong sa akin, ma'am, ano po ba yung inclusion doon sa beginner's course? Ano po ba meron doon sa intermediate course? So ito po yung sa beginner's course natin. So it's 2 days of fun and learning. Usually, beginner's course is either Friday or Saturday. And then each session po is 6 to 8 hours. So sa 6 to 8 hours na yun, inclusive na po doon, yung remedial natin, and then yung topics po natin for the beginner's lessons na later on will be discussed by Coach Miranda Minor or one of the mentors, yung power of each indicators and what are the effective training combos, yung ways to plot Fibonacci correctly, and then naked charting, position sizing, rules of time frame, and indicators. And then yung palaging tinatanong nila, so nakikita ko to pag nagla-live si Coach, ano ba yung left hand and right hand? Dito malalaman nyo. I-discuss ni Coach Miranda Minor yan. Now for the intermediate course naman po, so same then, 2 days of fun and learning, but this one usually on a Saturday. But coming February, meron kaming special day na inopen namin on a Friday for the intermediate course, which is February 18 and 25. So those na hindi maka-attend ng Saturday classes ng intermediate course, this is the time that you can attend it because it's on a Friday na po. Especially yung mga kasama natin sa UAE o yung mga those na pag weekends may trabaho, ito yung Friday class natin, February 8, intermediate class, open na siya. So ano po yung topics na dinidiscuss sa intermediate lessons? So, meron tayong mga recap din dyan from what we've learned from the beginner's course. And then, aside from that, yung trading stop loss, yung 4 disciplines of trading, tapos in-include na rin ni Coach yung sa MBTI na malalaman nyo pag nag-enroll kayo sa intermediate, yung mga trading habits, anatomy of fixed setup, and then also yung standard deviation, kung saan malalaman nyo yung correlation ng coins sa isa't isa. Kaya sabi nga ni Coach, sa portfolio management, kailangan medyo diverse tayo. So yun, medyo may mga computation doon. Yung iba medyo nahirapan, pero once na makuha nyo yung kung paano ginagawa yung process noon, talagang magiging profitable lahat ng trades nyo. And also yung wallet management nyo, mas maganda rin. So, yung combo 1 and 2, I discussed earlier. Now, for the mentoring naman po, ang mentoring, I just like to remind everyone, mentoring is a refinement of what you've learned in the beginners and intermediate course. So, what do you mean by refinement? So, kung ano natutunan natin, para magiging mas focus tayo and hihimayin natin kung ano yung mga yun. For example, sa plotting of Fibonacci. Yan. Paano ba? Saan ba? Saan ba mag-start? Kasi yun ang mga concern natin eh. Mga naririnig ko sa mga chat room na paano plot ng Fibonacci. Minsan yun ang mga tinatanong ng mga mentees. So sa mentoring one-on-one natin, it's 1 hour and 15 minutes once a week for 4 weeks. So one-on-one kayo with a mentor. So, meron silang learning deck wherein they would introduce it to you, and then based on your requirement na meron kaming pre-drill charts ng BTC and 3 altcoins, titingnan nila kung ano yung capacity nyo or kung ano alam nyo. For example, tatanungin nyo sa
pre-drill chart, yung sa Fibonacci nyo, or kung paano kayo mag-charting, and then yung mga trend lines nyo, and then paano kayo mag-execute ng trade. So, i-discuss yun ni mentor, and then other topics that you want to discuss with him, na within doon sa beginners intermediate class, yung as I said, refinement siya, pwede nyo po itanong sa kanya. After the 4 weeks with the mentor, meron tayong 15 to 20 minutes recap with Coach Miranda Miner. Ito yung pinakihihintay na maraming mentees talaga nagpapaschedule sa akin talaga sila. Na, ma'am, kailan ba yung schedule ko with Coach Miranda Miner? Gusto ko na siyang makita. So, yung discussion niya, I don't know kung Coach open camera ba yon or what. So, Open camera excited yan, open camera. sila. Yeah, tapos may mga starstruck pa sila, tapos they were amazed, tapos gusto nilang yakapin si Coach, magpasalamat. So, ayun ang parang yung pinakabuo sila, parang yung pinakahintay nila on their 5th week na makakausap nila si Coach. And then, the discussion between them is like, ano yung mga aha moments nila? Ano yung mga natutunan nila? Ano yung mga kailangan pa nating improve? Diba? Or some are even requesting an extension of their mentoring. They want, Coach, pa-mentor naman po ako na isa pa ulit. So, meron na kami mga estudyante, nagre-repeat na sila sa mentoring one-on-one nila kasi gusto pa nila talagang matuto. Any questions po right now? Wala pa po? The next. So, what are the course prerequisite? So, for the course prerequisite po, ito po yung mga course prerequisite natin, yung mga kailangan na gawin nyo or na-take nyo na bago nyo kunin ng isang course. So, for the regular course, yung beginner's course natin, wala po siyang prerequisite na kailangan mag-take ng mga courses within Elite University. However po, lahat po ng courses na we offered, kailangan po mapanood nyo po yung mga playlist videos na nire-request namin sa inyo. Especially yung 8-week Miranda University playlist course. Importante po yun. So, makakasabay po tayo sa mga classmates natin during the class. So, for the beginner's course, open for everyone. Pero, kailangan panoorin natin kung ano man yung mga pre-reading materials and videos na sinisend ko sa inyo when you enroll for the course. For the intermediate naman po, open siya for beginners alumni. Kung dati po, pwede po yung straight po sa intermediate, we've noticed po kasi since beginner's course is the basic foundation of all the courses, kumbaga siya yung pinaka, doon ituturo lahat ng course and then eventually, yun ang parang step up natin or ladder natin for the other courses po. So, siya yung basic foundation. Napansin namin, pag nag-intermediate sila, hindi sila makarelate. Yung iba lang hindi makarelate sa topics ng intermediate pag hindi sila nag-beginners. Kaya ni-require na namin ngayon na mag-beginners class muna sila since it is the basic foundation of all courses po. Now, for the mentoring naman, dati, ni-require namin ng beginners and intermediate. But since also, during the time na nagkaroon kami ng pilot program for the mentoring, napansin namin na tama nga naman, iba-iba ang learning curve ng bawat mentees. Ibang mentees namin, pwede silang beginners course lang. Kasi nag-test kami ng mga mentees eh. May mentees na wala talagang Elite University course. Okay naman siya. May mentee naman na beginner's course lang pero mabilis din ang pick-up niya. Meron naman mentees na beginner's intermediate, almost the same din. So that's why we've come up with that requirement na beginner's course, okay na siya for mentoring po. Now for the other special courses like the one we had in November 25 and then December 16, yung mga refreshers course kasi si Coach almost every week nag-evolve siya. There are always new topics. So, it's his way para maturuan naman yung mga previous courses, yung mga early batches na nag-aral or nag-enroll sa university. So, for the special courses, yung requirement naman po doon, ang mag-a-announce ng requirement is either Elite University or si Coach. For example, sa beginners refreshers,
open lang siya for the beginners alumni. So even if graduate ka na intermediate, pero kung hindi ka nag-beginners, hindi namin na-allow. So kung meron kayong mga nag-enroll before, no? For the intermediate sa freshers naman, so we require na ma-intermediate. So iba sabihin nila, nakapag-beginners naman po ako. But this one kasi, itong class itong intermediate refresher, talagang specifically for the intermediate alumni lang po. Any questions? So ito na po, yung how to enroll in the university course. So step 1, so there are 2 ways po to enroll. Actually, not really 2 ways, to process your enrollment. So the first step is for you to email eliteuniversity@globalmirandaminor.com. So right now, we do have a window of 24 to 48 hours for us to reply to your email and then give you the requirements or the procedures and enrollment form for you to enroll. However, meron din po kaming auto-response. Yung auto-response po na yon, ma-receive niyo po yun within 5 minutes after you email. So yung auto-response namin is almost the same sa in-email ko po sa inyo. So andun na rin po yung requirement namin, yung enrollment form, yung procedure how to pay, and also yung mga payment methods. So, pwede Nida, pong, pag nag-inquire lang kayo, Nida. pwede nyo na pong po. Yeah, can we show to them the auto response, please? Yeah, stop sharing your screen. Maybe share an example of an auto response, if you don't mind. Mag-open po ako ng Show to them. email po. Yeah, stop sharing your screen muna. Tapos let's show to the community ano ba yung auto response ng email mo. Stop sharing your screen muna. Apo. So para makita na ng community, ano ba yung auto reply na yan so everyone could see that? Okay po, open lang po ako. Sagutin ko yung mga tanong habang nag-open si Miss Nida. No? So, yung mga questions dito. Victor, February, Saturday, okay. Nag-enroll na po ako, kailangan na po muna ng payment. Yon, sinagot na ni Miss Nida yung tanong dyan. Face reveal, wala muna, chill. Can't wait, the pitik sa ilong by coach. Ay nako. Kailan ang next beginner refresher? We will announce. Christian, meron mo bang certification? Yes, we're working on that. Give us some time po. Gerald, di pwedeng 2 p.m. basis keg na available po. Pag-iisipan namin, Gerald, na mag-open kami ng parang school, mag-open kami ng potential slots. Kung mapupuno, edi why not, no? Hindi po pwedeng mamili ng schedule because we only have one schedule, Saturdays and Fridays. Kung gabayad ngayon, Coach, makakasama pa din pa sa batch 25. It depends po kung may available pa. We can ask Ma'am Nida later on. Nakapag-enroll na ako ng beginner and may schedule January 22, pwede mo mag-add ako ng payment. Yes, you can, Nilsson. You can do that. Meron lang admin fee yan. So, that's fine para makasave kayo dyan. All-in package na po ba yung Elite? Yes, yung combo course, Miguel, all-in package na yun. Yes. Reservation, ano ibig sabihin ng reservation, Tropan JC? Okay. Sa YouTube, meron ba dito mga questions? Okay. So Mark, wala akong recording ng correlation. Mark Angel Del Rosario. Wala akong recording yan eh, no? When ang next beginner refresher? Siguro isipin ko once per quarter ang refresher natin. Once per quarter. Meron bang group chat na po ba kami agad, Coach, once sa kapag-pay? Wala pa. Doon mismo sa class. Kasi hihiwa-hiwalayin ko kayo doon, I will put you on a breakout session. Saan makikita yung pagsisenda ng payment to enroll? Nasa Google Form. Pag nag-enroll kayo doon, click the Google Form. Doon yung mga payment link. Mamaya pakita namin sa inyo. Yes, I agree. 5K best package yan. Coach, need ba ng PC mag-start? Yes, kailangan ng computer, guys. Mas malaking screen. I'm going to teach you how to chart eh. Ayoko nang gumagamit lang ng cellphone. Kayo rin mahihirapan.
Sana po pwede may personal schedule po sa time na pwede kayo mamili sa mentoring. Pero sa university, hindi pa po pwede ang ganyang flexibility. Sorry. Aris, pipitikin kita sa ilong sa tanong mo. Ulam ko to, Nay. Arnold, yung recording, guys, yung recording ng scalping at naked charting, meron ako, but the recording is 2 gigabytes. Okay? 2 gigabytes. Hindi ko siya pwedeng ilagay sa YouTube kasi it can be shared in public. Magiging unfair sa mga university students. E pinag-iisipan ko paano ko bibigay sa inyo yan. So give me some time. Okay. Okay na po, Miss Nida? Let me know kung okay ka na. I'm just reading some questions here. Yes, Coach. Okay na po. Sige, Pakita ko sige. lang sa setting ko mismo. Or send an email to yourself para ma-receive mo yung auto-reply mo. I think that can work. Okay po. Baka po pwedeng installment sa combo. Alam mo, Kenneth, gusto ko sana yan. Ang problema po kasi mahirapan po kami sa accounting and sa tax. Pag nag-installment po kami, yung recognition po namin ng ano. Kasi and by the way, we're going to have a website very soon. www.globalmirandaminor.com. Abangan nyo yung launch niyan. Malapit na po yan. No? So, just wait for that. Yun lang doon. Meron kami mga ways to pay including credit card. Pwede na pong credit card yan. Oo. Okay na pong iPad Pro. Okay lang kung iPad, that's fine. Why loves you? Wala po akong schedule for mentoring coach pero message na po. Okay, antayin mo na lang, Ruby Ann. Oo, meron na yan. Antayusin na namin yun. Suggestion, coach, what if pre-recorded na yung video? Ayoko ng ganyan. Guys, ayoko ng pre-recording, sorry. Mawawala yung hindi if I record it, mawawala, hindi kayo matututo. Trust me when I say this. Iba ang learning ng may nagtuturo. Iba. Trust me. Versus recording, no. Iba ang pull method versus push method of learning. Trust me when I say that. Iba yan. May mga alam akong ganyang mentors, binibenta lang yung recording. I don't believe on that. Kaya ako, natuturo ako ng live doon sa university. Kaya may mga ina-add pa akong information every now and then. So, anyways, Miss Nida, okay na ba? One moment po, Coach. Sige. Difference ng 8-week learning sa YouTube, malaki po. Versus sa mga course, malaki. Malaki. Basic yan, Don Alvaro Lu. Basic yung mga nasa YouTube natin. Yan ang ayaw ko. They will give you modules. Ayaw ko niyan, guys. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Gusto ko maramdaman nyo yung na nagtuturo ako kasi yun yung binabayaran nyo. I'm there. I'm teaching you in person. Diba? So I can answer your questions. Kasi, kunyari, meron kayong question. Tapos, hindi naman marireply ng recording yung question nyo. So, yun yung maganda. At least meron kayong live kasama ako on the university. Lindot. Coach, Okay na? Sige po. Opo, Coach. Okay, alright. Sige, tingnan nyo yung sample ni Miss Nida. No? Nakikita na po ba? Hindi pa po. Ito po. Tapos yung course menu po natin, and then naka-remind din po dito, please be reminded, yung requirement natin na beginner's course first before you enroll in intermediate course and mentoring one-on-one. Tapos request ko lang din, if ever you're gonna enroll, pag na-receive niyo po yung auto-response or any email coming from me, gawa po kayo ng bagong thread ng email kasi minsan po, meron po isang email pero ang thread niya 100. Kaya meron po mga emails ko na natatabunan din. So, 100 emails, imagine, isang email lang, pero ang response niya is 100. So, papakita po namin yung course menu. And then, ito po yung kindly link, click the link for the enrollment. So, ito po yung enrollment form natin. I-click nyo lang po yan. Tapos, andito po yung
Pag na-click niyo po yan, pag mag-send po kayo ng payment, send it back to me and then Miss Fred Destacamento at randominer.com or account department for faster processing of your enrollment. Reminder ko lang din po na class enrollment is not confirmed until payment is received. So ano po ba yung mga requirements o kailangan yung isend sa amin? Screenshot of successful transaction payment. Reminder ko lang po sana, log fees are not refundable. If you wanted to upgrade your class, for example, naka-enroll po kayo for January 7-14 na beginners, after this, gusto ko nang kunin yung elite package na 4,999. Email lang po kayo sa amin and then we will do the computation po. Meron tayong adjustment of fees po din. Para dun po sa mga, meron tayong computation po. Para doon. Now, ito po yung mga sa screenshot. Medyo dito po tayo nahihirapan o kaya matagal din yung processing natin. Pag nagbabayad po kayo ng USDT, nire-require po namin confirmation email or kaya transaction ID na successful po yung transaction nyo when you transfer the payment, the USDT payment to Bing Xme, ng Coach Miranda Minor. Now, if you're paying through BPI, at least the last 4 digits or the successful transaction, so we could see the transaction details po ng payment nyo. Now, iba naman po, nagbabayad po ng GCash. Wala po kami GCash, pero po, pwede po kayo magbayad through your GCash to our BPI account. So, o-open nyo lang po yung GCash nyo and then you will check the bank transfer and then click nyo lang po yung BPI and then sa BPI, they would ask the other information na sinusupply po naman namin sa enrollment form. So, previously po, sa enrollment po natin, meron po tayong pinapasang learn agreement. Minsan naawa din sabihin, ma'am, pandemic po ngayon, di po ako makapag-print. So, tinuturuan na lang namin, screenshot, and then attachment of digital signature. But, inalis na rin po namin yan. So, sa enrollment form, mamaya po papakita ko, sa enrollment form, meron pong tick boxes doon na iti-check nyo lang po siya. And then when you check it, ayun na po yung parang pinaka-digital signature nyo. And then, it only inform us that you are abiding to all the rules and dun sa agreement and dun sa frequently asked questions po. So, basahin ko lang yung mga tanong sa chat room. Wait lang, Miss Nida. Coins PH, pwede po ba? Pwede po. Pwede naman po. Meron tayong QR dyan po. Okay, pwede daw. Alright, may USDT payment daw, so yes, you can pay with crypto. Pwede bang crypto magbayad? Yes. Okay, yun yung mga questions. Tapos, maraming mga nagre-request ng Sunday class. Magsa-survey kami kung maraming mag-i-enroll, edi why not? Sige. Meron pa ring live later at 10 p.m. Wow. Sabi ni Jeremy, ano daw topic? Wow. Wow. Okay, Jeremy, Elite sige. University at 8 p.m. topic. kita. Continuation gusto mo sa mga natin. anak natin eh. Sige, go ahead na. Sige. Okay. Now, if you wanted to have a rescheduling, for example, hindi po kayo nakapasok o meron po kayong emergency or meron po kayong lakad, allow naman po namin. But we do also have a 200 pesos rescheduling fee to cover the admin expense. Kasi po, ang mangyayari po niyan, babalik po kami sa email nyo. Meron kami mga email, September pa nagbayad, tapos magpapareschedule. No problem naman po yun. Pero syempre, for accounting purposes, kailangan po namin ibangga yun. And then meron po kami mga reportings pang nagaganap. Kaya we have the 200 rescheduling fee right now po. Ngayon po, kung ikaw naman po ay nakatapos na ng beginners, intermediate, ay gusto mo naman mentoring, pag nakita ko naman po sa email nyo or so, since this is an auto-response, pwede naman pong mag-email agad and then you just write sa subject head nyo, mentoring one-on-one, tapos automatic na po yun, alam ko na po yun, na mag-enroll po kayo ng mentoring one-on-one. Pero i-check ko rin po sa files namin kung nag-beginners class po kayo. Correct. Miss Nida, i-reinforce ko lang din. Guys, lahat ng mga to, this is manual. No? Pero, pag nilaunch na yung website natin, we're going to have a website. Guys, type number 1, palakpakan mo naman
yung community natin, magkakaroon na tayo ng website, di ba? Once we have our website, lahat ng yan i-automate na namin. So gaano ka, 'di ba? Gaano ka gandang automation 'yun. So we're currently working with the developer. We're building the user experience, user interface, UI UX, no? Tapos andiyan na lahat 'yan. Pag nagbayad ka, automatic confirmation na. Lahat na 'yan. Pero ngayon, please bear with us kasi nga we are a growing company. So dahil po sa inyo, pasalamat din po ako sa inyo dahil kayo po yung may tumutulong po sa atin. So hindi po tayo magiging malaking community without you guys. So future, mga February, pulido na po yan. So ngayon po, makinig lang po muna ng mabuti because lahat po ng mga manual po natin, it will eventually evolve into an automated function in website. Ngayon, I don't wanna promise the paradise. Siyempre may mga difficulties kasi we're going to onboard the website January 15, no? So we will observe ano ba yung mga potential hiccups ng system. Pero yun yung goal natin in the long term. Okay? Sige, thank you. Miss Nita, go ahead. Okay. So, allow us 24 to 48 hours. Bakit po 48 hours din? Kasi kino-confirm din namin from sa bank if pumasok po or na-execute po yung transaction nyo or yung payment nyo po. Yeah. Or if not po, I would ask for more documents na successful po yung transaction nyo. Ngayon po, meron din po tayo mga nag-enroll 13 years old, 14 years old. So, dati po, hindi po namin na-allow. Pero since na-realize namin, eto na yung mga kabataan ngayon, they really want to learn. Sabi sila, if they don't get it from us, sa iba sila mapupunta, baka kumbaga, mas maganda dito na sa amin magsimula. We would allow that for the regular courses, beginners, intermediate, but you need to provide us a parent's consent. Or the parent should enroll, hindi yung anak. Sila mismo mag-enroll sa atin ng anak nila. Opo. Actually, Coach, meron ako ngayon for batch 25. Sila, mother and child. Hindi ko pa alam kung anong gender noon. Okay. Ano po, sila po na anak niya. Mag-enroll sila pareho sabay. Ito po, okay lang po yan sa beginners and intermediate. Pero po, pag sa mentoring na po, talaga strictly po, 18 and above lang po ang ina-allow namin for mentoring po. So, paano tayo meron dito nagtatanong, nakapag-email na daw, wala pa daw reply. Gaano ba katagal yung reply natin? 24 to 48 hours po. Okay, thank you. Go ahead. So, check natin check na natin itong enrollment form natin. So, i-click natin lang siya, and then lalabas na yung form natin. So, ito po yung form natin. Ewan ko lang po, ito yung edit. So, huwag po kayong matatakot. Lahat po ng information nyo, within ourselves lang po namin. Kumbaga, hindi po namin gagamitin sa labas. Confidential po siya. And then, we follow naman po yung sa data privacy ng Republic Act number 10173. So, please put your correct email address. Yeah, po dyan. Yung correct email address. Meron po kasi iba, yung email address nila, hindi tama po dun sa Google Form. So, medyo nahihirapan rin kami, hindi namin makontak minsan yung tao. So, what we can do is wait for them to contact us and do the follow-up. For example, yung Yahoo, mali. Pero pag yun naman nakita ko, okay naman, na-change ko kagad. Pero yung mga, doon sa pinaka-main name po nila, pag mali po yung isang letter doon, hindi po namin makontak. Or sometimes po, nagbabounce din po yung mga emails po nila. So, ito po yung pinakita ko kanina, yung video natin. And then, welcome to the newbies. And then, andito rin po yung diniscuss ko kanina, ano yung expectations nyo o yung mga topics namin with the courses that we offered for the beginners and intermediate class. And then, what courses are you going to enroll in? So, ititik nyo lang po ito. Ano po yung gusto nyo enroll. And then,
if you're enrolling for the intermediate mentoring class, syempre alam po natin na pinaka-basic niyan is kailangan, tawag dito, anong beginners batch kayo galing po. So, Coach, I have another form po dun sa PowerPoint ko na open po siya for editing. Yun doon ko na lang po i-discuss yung mga kasunod po dito, Coach. So, going back to my, dito po. So, ito po enrollment form. Dito lang po tayo. At least ito open to eh. So, yung na-inform ko po kanina, ayan po yung sa intermediate lessons. Ititik lang natin. Sheila, we're not seeing your PowerPoint, ha? Ay, okay po. Coach, pwede po magtanong? Go ahead, please. Yeah, that's why you're here. Go ahead. Coach, regarding po dun sa sinasabi ko kanina, yung sa reverse reservation po, for example, sa beginner class schedule. For example, kunyari, kasi mayroon po mga tao na naghihintay lang ng salary nila for enrollment fee. Pero sure po sila na mag-enroll sa class nyo. Paano po yung magiging setup? First time kong narinig yung ganyan, pag-isipan namin yung system. Kasi pag imoo ako ngayon, baka hindi mag-workout sa website. Opo. Kasi wala kaming reservation setup sa website, no. So siguro kahit 15 days notice, pwede naman namin consider. honor, oo. Basta wag lang tumagal kasi marami rin nag-aabang. Saka we'll take it case to case. Email na lang kayo kay university. Oo. Okay. Thank you, Coach. Thank you po. May lakad po kasi ako, Coach. Thank you. No problem. Yun lang ba inattend mo dito? Babalikan ko po ito mamaya, Coach, pagkatapos magsissimbang gabi lang. Sige. Oy, nga no, simbang gabi na no. Nga pala simbang gabi. Always po, always. Oy, simba mo ako. Alam mo na yung gagawin. Sure, Coach. Thank you, Coach. sir. Thank you. God bless you. Thank you. God bless po. Bye-bye. So, Coach, balik po tayo sa form. Nagutom ako sa puto bumbong. May simbang gawin na pala. Ano ba? Tayo dyan. Walang puto bumbong dito, Coach. Wala na ba? Ay, naku. So, balik tayo sa form. So, imagine guys, responses ko 1,241. Pero ano yan, mga ilang days yan. Hindi yan ngayong araw. Baka nabuang na ako. So, based on you're enrolling, pipili po kayo dito kung ano po yung course na kukunin nyo. Nakikita na po ba? Coach? Yan, nakita na nila. Good. Okay. So, pipili po kayo, beginner's class, intermediate, ito po. And then, napansin niyo po dito, wala po yung mentoring. Kasi ang mentoring po, may separate po. Pag mentoring na po yung kukunin nyo, may separate na email po siya. Na you need to fill up po. Okay, ang tanong dito, ito bang Google link, nauuna ba to sa email or ito muna yung mauuna? Ay, mauuna ba yung email or ito yung mauuna, itong form na to? Coach, kasama po siya sa email po, sa auto-response po. Okay. So mag-email sa Elite University, makaka-receive ng auto-response. Yung auto-response, yung link na to nandoon sa auto-response. So that is the answer to your question, Julius. Thank you, Julius de la Cruz, for the question. Go ahead. Okay. So, po, tatanungin po namin sa batch kayo sa beginner's class if you're gonna enroll for intermediate and mentoring one-on-one. So, sa section 2, andito na po yung schedule natin. But aside from this schedule, makikita nyo rin po yung schedule namin na nakapost sa mga GMMG fan page and then Facebook page po natin. Or if not po, you can message one of our mentors or moderators po in the group chat. And then they will send you the schedule din po. So as I said earlier, nag-open kami ng bagong batch for intermediate, February 18 and 25. Friday po siya. So yung mga matagal na nagre-request na, pwede po ba Friday naman ang intermediate class kasi hindi naman po kami, may pasok po kami ng Saturday, especially mga taga UAE. Eto na po. So, ipupush na lang po namin ito nila, Miss Ira. Now, so, eto po, may mga tick box tayo.
So, minsan may mga nagtatanong, nag-fill out ako ng Google form, walang reply. Now, if you want it to be prioritized, ito pititik nyo, yes, I want it to be prioritized. I will pay the course fee and email it to eliteuniversity.com at globalmirandaminer.com. So, questions about the student, what is your full name? Kailangan po namin ng full name, so if ever po mag-go na po yung certificate namin, may ilalagay po namin yung full name nyo. Hindi po, napansin namin, ang mga estudyante namin ay hindi lang talaga mga estudyante na yung, kumbaga, mga rank and file or blue card, but meron tayong mga piloto, may doktor, merong mga iba't ibang, ay iba naman yung mga retiree. So, gusto po namin makita para at least from there, mapag-aralan din po ng marketing kung sino po yung mga target audience namin din. Kaya, nilagay din po namin sa occupation po. Mga seafarers na even nasa barko, nakakapag-trade po sila or nakakapag-enroll po. Tapos phone number. Itong phone number naman po nyo, ito naman po is confidential also. Hindi naman po kami makikipag-chat sa inyo. But this is very helpful for us, especially for the mentees. Pag wala pa po sila sa klase, tinatawagan po namin sila to us. Kung hindi po namin sila ma-message, tinatawagan po namin sila na to inform them that we are already waiting dun sa Zoom link namin o sa mentoring class namin. Country of residence, para po malaman din namin yung demographics. Previously, ang mga enrollees namin, mostly sa Pilipinas, and then nagkaroon po ng group ng UAE, meron pong group ng sa America, and then also meron po sa Asia. Actually po, if you're interested, if you're an OFW or a Filipino residing abroad, we have 3 specific groups po sa GC namin, sa yung EMEA, so Europe, Middle East, and Africa. Meron din po kaming group ng ASPAC, so Asian Pacific, which I am included in. And then meron din po kaming group GC na Americas po, so North and South, and then in-include na po namin doon yung Canada po. So you can just message us para ma-include po namin kayo doon. So bakit importante din yun po? Kasi minsan nagkakatanungan sila, especially sa mga exchanges, anong ginagamit ng exchanges, pag nagka-problema, like for example sa Asia, yung mga taga Hong Kong and Singapore, di na sila allowed sa Binance, nagtatanungan sila, anong exchange ang gamit mo ngayon? So aside from trading, yun ang mga tanungan na nila. Kasi related dun sa sa location nila or sa area nila. So date of birth, yung favorite coin nyo, and how long have you been trading? Tapos, eto, inada rin namin lately, what is one topic you need help in this course? So, yung database namin, may access din po yun si coach. So, nire-review niya po, ano po ba yung mga topics na hinahanap ng mga estudyante or gustong matutunan ng mga estudyante. So, kaya si coach, nagkakaroon siya ng involvement, yung nag-evolve yung mga topics niya kasi nagbe-base din siya, yung kumbaga pinakikinggan nila kung ano yung mga pangangailangan niya. So, meron dyan, yung mga risk rewards, paano mag-Fibonacci, paano mag-chart, yung mga usually na topic na gustong ma-discuss ng mga estudyante sa klase natin. Sa Facebook account naman po, ito naman po pag gumagawa kami ng group GC para madali rin po namin kayo mahanap at maisama sa mga group GC namin. Ito po, late lang to. As in, yesterday ko lang yata inad. How did you hear about us? Paano niyo po ba nalaman ang Global Miranda Miner o si Coach Miranda Miner? Meron po bang kaibigan niyo na nag-suggest o na nag-recommend na, dito kay Coach Miranda Miner? Or sa YouTube ba? Habang nanonood kayo YouTube, nag-pop up si Coach? Or yung Miranda Miner na YouTube account ni Coach? Sa Twitter? So, nag-search ka ba ng hashtag crypto and then nag-pop up si Coach or sa Facebook? Sa Facebook, so aside from Global Miranda Miner, meron din ibang Facebook account na si Coach Miranda Miner is an admin. So, nakikita niya rin yung mga sa ibang group.
So, yun po. So, meron din mga nagko-comment na even in other groups, talagang hina-hashtag nila, Coach Miranda Minor. That's why some of our members in our Global Miranda Minor page, talagang mga from other groups sila na meron lang nag-comment or nag-post about si Coach Miranda Minor, kaya nag-join sila, nag-subscribe sila sa amin. So, please read the frequently asked questions. So, hindi ko na isa-isahin, no? You can read it naman when you fill out an application, enrollment form. So, yung love fee is non-refundable, forfeited siya in favor of Elite University. But right now, of course, flexible naman kami. As long as you inform us beforehand that you're gonna be absent, pwede na natin siyang i-reschedule. Unlike other courses na forfeited siya totally talaga. Yung methods of payment, and then when do I get the scheduling credentials after payment. So, yung scheduling credentials po, so once na-process ko po yun, within 48 hours, nagka-cut off po ako, sinisend ko na po kagad yung pre-reading materials nyo, yung mga videos, yung calculator, yung naked charting. For the Zoom naman po, yung Zoom link natin, I send it a day before nung class. Kasi, pag sinend ko po na maaga, minsan po natatabunan siya. So, nadodouble lang yung pagsisend natin ng Zoom link sa kanila, sa mga enrollees natin. So, yung Zoom link naman po natin, once na-send sa inyo, that will be used for 2 days po. Any questions po? Wala pa po. So, ito po yung course menu natin again, and then sa BPI. So, medyo nahihirapan po yung iba nating estudyante when they pay video to BPI kasi hinihingi nila yung full account name ni coach. Or minsan nagtatanong pa sila, Nida, ba't ganun? Ibang name ang nag-appear. Ang sinasabi ko lang kasi po yung Coach Miranda Minor, screen name po ni coach yan. Kaya iba pong name talaga. So, I usually suggest just pay with GCash for the BPI account po ni Coach Miranda Minor. Meron din tayong Bingbong. Ito po, scan nyo lang po yung QR code or pwede nyo po itong i-copy. Ito naman po ay meron po dito. Pwede nyo i-copy paste po. Tapos for the learning agreement, sa learning agreement po, eto na. Hindi na natin kailangan i-download or screenshot or i-print to. So, i-click lang po natin to. Upon clicking the checkbox, this will confirm as your digital signature for the agreement and that you will abide for all the contents of the frequently asked questions and the learning agreement po. So, i-click lang natin yan. Tapos, okay na po siya. So, yun din. Inulit natin na if you wanted to be prioritized, set na lang po yung love fee and then send na lang po sa Elite University. So, I'll go back again here. So, yung po yung sa step 2. So, fill out tayo ng form. Dapat po, kompleto yung mga information natin doon. So, at least, mas madali po yung process po ng enrollment natin. So, ito po na-mention ko na some courses have prerequisite classes. So, minsan, may kita ko, like yung last na process ko, ang in-enroll niya combo 2. So, intermediate and mentoring. But when I check, wala po siyang beginner's course. So, I have to email him back and tell him na kailangan may beginner's course. Only to find out na yung combo package po na na-enroll po pala niya, hindi po yung combo package na gusto niyang kunin. Instead of combo 1, combo 2 po yung nakuha niya. So, nagkaroon pa kami ng process po na medyo may mga refund pa po kami. So, iwasan po natin yung para din po mas mapabilis po yung enrollment niyo kasi yung fill out ng mga slots for the school courses natin, mabilis na po na napupuno right now. That's why yung February 19 and 26 natin intermediate, mapupuno na rin po yan. In step 3, so after you fill out the form, yung proof of payment nyo po, yun na lang po isi-send natin
sa Elite University, and then kay Miss Fe, and then sa kay fe.destacamento@globalmiranda.minor.com. Request ko lang po, if marami pong multiple po yung schedule na doon po sa table ng mga schedules, please choose po kung anong schedule po ang prefer nyo. Pag hindi po kayo naglagay ng schedule dates, kami po ang naglalagay kung saan kayo po pwede po ilagay. Para hindi na rin po yung susulat na gusto ko talaga sana Saturday, but mo ko nilagay sa Friday. So, ganun po. Ilagay niyo po yung schedule date. And then, use the name of the package of the subject of your email para madali rin po. So, after po na mag-send yun, so marireceive po namin yung payment nyo, ipaprocess po namin siya as much as possible within 48 hours. Nagkakaroon lang po ng delay pag meron pong incomplete information po with your payment. For example, yung payment nyo po na sinend, hindi po siya yung successful transaction. Nakalagay po, your payment is being processed. Hindi po namin, hinihintay pa po namin yun mag-reflect sa accounting, or pag hindi po siya nag-reflect, pag-email na naman po kami sa inyo. Or if not po, meron po mga double payments na nangyayari na kailangan pa namin i-confirm po sa inyo ano po ba i-enroll nyo. Of course, pag double payment, siyempre, siguro po marami kayong pera kaya hindi nyo napapansin, double payment po sa isang course ang binabayaran natin. Also, try to check, pag nag-email po kayo, try to check your junk or spam mail in addition to your inbox for the confirmation email po. As I said earlier, yung Zoom link will be emailed to you a day before the class. And it will be used for 2 days for the course po. So dapat a day before, so they don't need to worry na wala pa sila na-receive. Okay. Opo. Saka ano po yan, gagamitin po yung Zoom link ng yun po sa 2 sessions nyo or 2 days pong class. Isa lang po ang Zoom link na gagamitin natin. So you don't need to email me on the second day or second session of your course or class na ano po ba yung Zoom link namin para sa second day namin. Pareho lang po siya. Check din po rin namin yung attendance po ng mga estudyante. Next po. So, sa mentoring naman po, sa enrollment ng mentoring, so sa mentoring one-on-one, ang mentoring one-on-one natin is a program wherein under Elite University, meron pa po tayong pool of certified mentors na nag-undergone po ng training with Coach Miranda Minor. So, ano po, any topics po, madidiscuss po nila sa inyo, tuturuan po kayo. And then, meron po kami mga testimonials coming from the mentee themselves na talagang kumita sila after mentoring. Or yung iba pa nga, first day pa lang ng mentoring nila. Ginamit na kagad nila yung itinuro ni mentor, and then kumita na po kagad sila. Later on po, papakita po namin. So, ito po isa sa mentee namin. Okay, wait lang. Sheila. Wait lang. May question dito. Okay lang po ba, please prioritize yung nalagay na subject ng email instead of desired batch and schedule? Pwede naman po, Coach. Okay. Coach, sa akin, GCash to BPI Miranda pa din po yung lumabas. Okay lang. That's fine. No problem. Kasal ko po ng Feb 26, may schedule na po ba ang next batch? Uy, congratulations, kakasal ka na. Yan, yung magandang i-celebrate muna natin. Pag muna yung university. Meron na bang schedule ang next batch? Siguro tinatanong na ito yung intermediate kasi Feb 26 to no? Meron na bang intermediate for March? Wala pa, no? Wala pa, Coach. Pero for February po, nag-add tayo additional batch po. February 18 at 25. Siyempre, 25 may mga bachelor party po siya. Kung lalaki po siya or shower. Bridal shower. Huwag mo munang intindihin yung university. Magpakasal ka muna to si Yuki, ha? Opo. Naku, baka mapitik ka ng asawa mo. Nagkikripto ka na nagkakasal-kasal kayo. Alright. Okay po ba 17 years old? Hindi kung walang parents' consent. Pasensya na po kayo. It is what it is, no? Dura lex, sed lex, the law may be harsh but it's still the law.
yung crypto version 10K, di ba? Pero as far as I know, hindi po lahat profit. Ay, okay. Sorry, may other comments yata. Okay, wala na ibang tanong. Kakasend lang po ngayon ng payment for Elite. Also already sent an email proof of payment via GCash waiting. Okay, thank you, James. Just wait for our acknowledgement. Go ahead, Miss Nida. Okay po. So ito po isa sa mga mentees natin, yung mga first mentees natin, si Miss Sheila. So yung testimony niya, panoorin niyo po, talagang before po puro talo-talo, but eventually after ng mentoring niya with Sir Luke, yun po, nag-progress po yung PNL niya. Naayos naman po. So let's watch her video. Nida, I'll be the 1-2% na lang, no? Kasi Okay nag-e-echo pag sa side mo eh. Okay? Okay po. Okay. So let's watch the one from Miss Sheila. Okay. Give me a second. Teka lang. Hi, I'm Sheila and I'm an OFW from Thailand. I can't remember exactly how I discovered Coach Miranda's channel, but I've been a subscriber since June. I didn't really have a trading system before, and since I have a day job, pag sumisilip ako sa charts tapos may mga lumilipad na coins, papasukin ko agad siya with high leverage. Minsan nananalo, pero pag natatalo, ubos lahat. So, nag-binge watch ako ng video si Coach and then enrolled sa beginner's class. One of the most aha moments for me is yung fib talaga. Ang galing ng pagka-explain ni Coach sa kanya, tapos super powerful and amazing niya for bounce, breakout, breakdown, at saka mga untog na areas. So, after the class, Superman syndrome nga, ang hirap niyang i-control. So, tuloy-tuloy pa din ako. Until one day, I've decided na this has to stop. So, I stopped, took a break, reflect, and continue on watching the life of Coach. So, nag-announce si Coach about the mentoring session, and then I decided to give it another try. Naglagay ako ng certain amount of money and told myself na, okay, this is what I'm willing to lose. So, it's either i-superman ko siya or pag-aralan ko ng mabuti yung system para mapalaki ko siya. Then, nag-start ang mentoring session ko with Sir Luke. First, tinulungan niya ako kung anong trade setups works best for me. And then, inaral ko siya. Throughout the sessions, I kept on asking questions and ginaid niya talaga ako and showed me my blind spots. So, I'm not that confident yet. Kakabawi ko lang sa losses ko, but soon I will be profitable too. What made Coach Miranda stand out and different from others, beside him teaching us technical and fundamental analysis, I can feel how he really cares and wants us to learn. More on his culture of malasakit and ang pag-real talk niya lagi sa atin. So, don't give up and invest on knowledge. Continue watching the videos of Coach and his life at ang number one and most important talaga is discipline. I would like to take this opportunity to thank Coach Miranda Minor, Sir Luke, and to the other mentors. Just keep on learning and I love you 3,000 ka Miranda. All right. Let me stop sharing.
Go ahead, Ms. Nida. Okay po. So, nakikita niyo po yung screen ko po. Not yet, not yet. Okay. So, sa mentor na po tayo. Okay na po ba? Go ahead. Okay. So, how to enroll for mentoring one-on-one? So, ito po yung, as I said earlier, pag mentoring po, ang kukunin yung course, meron po tayong separate na form po, na Google form na marireceive po kayo. So, ito po yon. So, yung data privacy, again, tapos your email address, request namin. Again, to the Mentee, questions about how long have you been trading in number of months. Tapos, ito po, meron po tayong questionnaire dito. Choose 2 topics that you would like to cover in mentoring program. Importante po na fill out itong form kasi po, yung form, Google form po ng mga mentees, nire-review po yan ng mga mentors natin. So, yan. So, like price, basic indicators to trade, understanding price actions and patterns, risk management and position sizing, fundamental analysis, and then open-ended in mentoring. So, any questions na po na gusto nyo i-discuss, para mga siguro how to operate this trading view, may mga ganun po kami narinig na mga questions po eh. No, we will discuss all of this Nida sa mentoring group. So the mentors will discuss. So just brush it off and then we'll just go detail by detail with the mentors mamaya. Okay po. So, ito po yung sa mentoring natin, sa mentoring form, meron din tayong learning agreement. Same din po doon sa regular form natin for the other courses. Just click on the tick box here. And then this will be used as your signature for your digital signature po. So, frequently asked questions. And then student info, basic din po. Almost the same as dun sa basic course po natin siya. And then, kung class alumni ka, kung nag-beginners ka ba, or intermediate, or both, or you have not enrolled. Importante din po ito para at least mag-gauge po ni mentor kung ano po yung mga ituturo sa inyo. So, payment method po. Same lang po. So, same na po to, na-discuss ko na earlier. Tapos, frequently asked questions. Actually, for the frequently asked questions, almost na-discuss na rin ni Coach Miranda Minor yung mga sagot dun sa mga usual na tanong ng mga enrollees or yung mga subscribers natin, viewers. So, pre-reading materials will be sent within 48 hours after we have received your proof of payment. Zoom link will be given a day before your scheduled class. Kung may conflict po, pwede naman po mag-reschedule. However, you need to inform us through email and then you need to make 200 pesos rescheduling fee po. Ito po, naririnig ko po ito. Can I swap schedules with another student? Hindi po namin ina-allow yung swapping of schedule with another student. First of all, hindi naman po tayo magkakilala. Baka po kasi biglang magkaroon ng problema yung isang estudyante, bigla niyang ipa-refund yung amount na yun. So just imagine you're expecting nagpag-swap po siya. For example, nagpag-swap sa'yo na ikaw dapat January, naging February ka, tapos estudyante isa, naging January, tapos bigla siyang tinig niya yung course na yun under your name, parang nga po, I'm not, under your name, tinig niya, and then eventually, pwede siyang mag-refund. So, iniiwasan po natin yung mga ganong instances po. So, kaya na-enroll to intermediate class right after beginner's class. Give at least 2 weeks po na ma-practice niyo po muna yung trading niyo po. Any other questions po, you can email me at eliteuniversity@globalmiranda.com, or if not, if you know my FB Messenger po, pwede niyo naman kayo magtanong, or other moderators are very helpful naman po to assist you if you have any other questions po. Schedules po sa FB group natin, and then dito rin po sa mga other social media, o sa social media natin na under ng Linktree. Ito po. If you wanted to get this po, just inform us
pwede namin i-post. Ito pong link tree, andito po lahat ng information about sa kay Coach Miranda Minor, mga links niya sa social media, yung mga videos niya na kailangan nyo pong i-review or panoorin bago kayo mag-take ng course. Ito po yung 8-week course or 8-week Miranda Minor University, yung beginner's playlist, intermediate po. And then the Halmachi and dito po. So that's all. Thank you po. Any questions po, Coach? Any questions from the audience po? Any questions from the audience? Ira, can you read the questions please para kay Miss Nida sa comments? Meron ba tayong questions, guys? Moderators, may questions ba tayo? Can we help Miss Nida? Just in case you have any other questions. Wala yata. Coach, excited na yata sa discussion niyo, Coach. Miss Nida, may question dito si Princess. What are the coverage daw ng pre-reading materials? Okay, for the pre-reading materials, depende po yan doon sa course na pupunin nyo. For the pre-reading materials po, for the beginners po, andun po yung playlist natin, the 8-week Miranda Minor, yung beginners playlist video na kailangan yung panoorin, yung indicators po, and time frame, andun po, included po siya. And then yung sa calculator, yung calculator po, yung crypto calculator natin, andun po siya. Now, if you enrolled for the intermediate course naman po, so aside from all the I mentioned earlier, meron po tayong trailing stop loss po na video and then also yung intermediate playlist po natin na kailangan natin talagang panoorin. All the videos kailangan natin panoorin bago tayo mag-class po. Any other documents po or pre-reading materials or materials po, dinidiscuss din po ni Coach yun during the class and then sinisend po through dun sa chat po sa Zoom link po. Any other questions po? We have one more. Coach, regarding sa YouTube membership, ano po usual advantages ng members? So I do a special charting session sa mga members. So tulad nung last week, meron kayong mga videos kayo lang yung may access. And that's only 159 per month. Technically wala pa halos yan. Magkano ba yan per month? Wala pa sigurong mga 5K per year yan. So ikaw lang merong access sa lahat ng members-only videos. Merong special charting. Marami pa akong papalagay dyan, so okay mag-alala. Tapos meron kayong yung mga warm and fuzzy na access sa mga stickers, ganyan, mga small things. Pero pag naka-green kasi yung pangalan ninyo, meron kayong special taker. Ngayon, hindi ibig sabihin na iba hindi special, no? Ibig sabihin yan, kasi gumagawa naman tayo ng 10 p.m. live every day na libre. So, yung iba, wag niyong isipin na hindi kayo special. Special kayo lahat. It's just that kasi ako, nag-i-invest ako ng extra time ng time ko na dapat sa anak ko, para sa sarili ko. I'm investing this time extra para doon sa mga members. Yun ang benefits, no? It's voluntary, you don't need to, it's up to you. Okay? All right. Any other questions? Coach, may question po dito. Coach, magkakaroon po ba daw tayo ng hotline number? Wow! Soon, sana lumaki yung kumpanya natin. Alam mo, why not, di ba? Why not? So, meron naman tayong landline dito. Ang kailangan ko lang yung sasagot. Wala pa akong sasagot. Malapit na po, Coach. Yeah, Malapit na po. Malapit na, pauwi na. So, malapit na. Pero yeah, I mean, why not, di ba? Why not? You guys deserve a lot of care. So, basta, antayin nyo, malapit na yan. May hotline naman eh. Nakahanda na yung landline natin.
questions? Pag wala po, si Miss Ira po ay merong surprise. Actually, Miss Nida, Miss Ira, why don't we go na kasi medyo malilate na tayo para baka abutin tayo ng Opo. live ko ng alas 10, no? Oo. Oo nga po. Ba, dito na kayo mag-chart. Oo. Why not? Opo. Diretso na ako mag-live dito. So, any questions po, you can message me or email din na lang po. Thank you. Ito may question. Wait lang. So, aantayin po ba yung confirmation ng registration form before po sa... Siguro, mga anak, wala kayo sa live, magtanong kayo, mag-open kayo ng mic. You guys can open your mic. Say mag-hello kayo sa mga nasa Zoom. Antayin po ba yung confirmation ng registration? Anong sagot doon, Nida? Before mag-payment? Mas maganda po, isama niyo na po yung payment and your schedule po and email na po kagad sa amin sa Elite University po. So, para ma-process namin at di kayo maubusan ng slot sa schedule na gusto niyo po. Okay. Okay po, ma'am. Thank you. Alright. Okay. Sa mentoring po ba, need ng beginner class ang ma-meet din po ba namin si coach? Yes, kailangan mo ng beginner class and yes, you can meet me. One-on-one tayo. Paano yung 8-week course na natapos? Qualified na maka-enroll sa beginner course? Yes, may exam po yan. Mamaya I will discuss to all of you. Waiting pa din doon sa email confirmation, Victor ko. Opo, pa-process ko po after po ng live natin. Okay, special ka, Victor. Need po ba, Coach, need po ba done na po yung step 1 to step 5? Step 3 pa lang daw siya. Princess May. Ano yung step 3, Nida? Ay, sa registration po. Kailangan po natin isend na rin yung payment po, yung screenshot ng payment po, ma'am, para ma-process na po natin yung enrollment niyo po. Okay. Okay, wala nang question. Ubus na. Okay, coach. Okay, doon na tayo. Go ahead, Hello, sorry. Coach. May nagtatanong sa YouTube, sabi ni Renalyn, after ng 4 weeks of one-on-one mentorship, pwede po ba i-extend or mag-a-avail ulit ng mentorship program? Mag-avail na lang ulit ng bagong session. Kasi yung extension, nakaprogram yung mga mentors natin na calendar. Nakaprogram po yan. So, avail na lang ng bagong session para buo. Tama. What else? What other questions? Thank you, Erin, for reading the ones in ano. Sa Facebook, nasahin ko lang yung may mga nasa Facebook. Wait lang mga nasa Facebook, binabati ko lahat kayo. Yung mga questions dito. Paano po sumali sa YouTube, Coach? Punta kayo sa YouTube profile ko, click mo yung join. Ano po yung ideal gap between intermediate and mentoring? 2 weeks minimum. Kuya Robin, kamusta ka na? Long time Arleng, thanks po coach. I'll email po as to how much na lang i-add ko po. Arleng kasi is saying, kunyari meron na silang enrollment sa beginner, they want to upgrade. Hindi pa nangyayari yung class. Pwede yun, di ba? Pwede po, coach. Email lang po sila sa amin para magawa po namin yung computation po. Okay, very good. Alright, sige na. Let's move on with my topic na. Thank you, Miss Nida. Thank you po, coach. Okay, I'm going to share my screen na sa lahat. No? Please listen carefully. Itong topic ko naman, ano ba yung learning design at learning style natin? Before we move on, guys, let's all give a clap to Ma'am Nida, type number 1 sa mga nasa YouTube at mga nasa Facebook. Thank you, Ma'am Nida. Maraming salamat sa pagtsasaga mo sa amin. Thank you po. Parang ibang tunog yun, narinig ko sa kumapalakpak. Teka lang. Okay, maligayang Pasko sa lahat. Okay, so let's now move on with my learning design. Ano ba yung learning design ng GMMG Elite University? So before ka pumasok sa beginner class, you need to complete the pre-university 8-week learning course. Nasa YouTube lahat yan. Go to my Miranda Minor Elite University folder or playlist. Tapos, you need to take the pre-university assessment. Meron pong assessment, binibigay po ni Miss Nida yan.
Am I correct, Miss Nida, or sila nagtitake niyan? Meron po assessment. Okay, so binibigay po yung pre-university assessment. Ginawa po natin yan to make sure na kayo po ay talagang nagbasa o ng hula lang, no? Kailangan nyo pong ipasa yan. Pag di nyo po na ipasa yan, you could not enroll sa beginner. Ngayon, kung makikiusap kayo, hindi meron kayong special project. And I'm just kidding. Just kidding. Alright. Pagkatapos yan, we'll go to the beginner class. The beginner class is a 16-hour approximately of trading-friendly study of my effective Miranda minor system. Pagkatapos po ng beginner class, meron kayong pre-intermediate assessment. Mahirap po yan, may competition yan. Pag naipasa mo yan, you can go to the intermediate class. Bilang isang intermediate class student, approximately another 16 hours of advanced study of effective Miranda minor trading system and portfolio creation. Pagkatapos po nito, meron na naman po tayong comprehensive assessment. Mahirap po yung assessment. You need to pass that. Mahirap po siya, yung biro. Pagkatapos nito, you need to go to mentoring. Yung mentoring, meron din kayong hands-on evaluation with the mentors. Total of 4 weeks po yan. We will discuss maya-maya po. Ano ba yung laman ng ating beginner class? Ito na po yung updated module. Number 1, dinidiscuss ko dyan yung Miranda minor feast mindset, yung risk-averse portfolio creation. Yung risk management, nagsisimula yan sa paggawa pa lang ng coins. Pagpili mo pa lang ng coins, you're already avoiding risk. Tandaan mo yan, ha? You are avoiding risk. May isang estudyante kahapon, sabi niya, Coach, yung takbo ng Bitcoin kuhang-kuha sa Ethereum. Kasi po, they are correlated. Meron pong statistics yan. Meron pong metric na tinuturo natin yan. Tapos, module number 3, the Coach Miranda Minor Trading System in the 3 system natin. 4, naked charting and reporting. 5, comprehensive assessment. And then there's a bonus to be announced in the class. Doon na po kayo sa class, ihihiwa-hiwalay. We will form a breakout group. That's gonna be your trading community. You will become part of a chat room of traders. Yun magiging batch chat room ninyo. Sa intermediate module, I discussed the 4 disciplines of the intermediate trader. I'm also discussing the investment analysis and portfolio creation, quantitative measurements to de-risk your crypto portfolio, the big market, the anatomy of the feast, application of the 3 beginner trade setups and the big market structure, the 16 personality of traders and your blind spots, assessment, and then another bonus. Ganun lang kadali, no? We have a structure in our university. For me, preferably dapat 2 linggo yung pagitan. At least 2 linggo from the time you end your beginner class and the time you start your intermediate. At least you have 2 weeks minimum of interval, no? Kung pwede ring 1 week, hindi talaga kakayanin, pero at least, you have an ability to do virtual trades para matest niyo yung beginner mindset niyo. I will encourage na kunin niyo ang intermediate kasi para buo yung learning. Buong-buo yung learning niyo. Pagkatapos ito, yung mentoring na. Okay? So may tanong ba sa course, guys, before ko ipasa kila Kuya Rad at kila Kuya Luke? Are there any questions on the contents and the learnings, the style, the learning design of the GMMG Elite University? Meron tayong lecture, assessment, hands-on, meron tayong reporting, may case study dyan, the students will do the reporting, etc., etc., etc. Tulad nung ginawa ng batch 22, meron silang presentation on NFT na I presented sa live natin. So any other questions, guys? Pwede kong sagutin. Moderators, meron ba mga questions sa chat room? Wala? Okay, sige. Kung wala po, Kuya Luke, I'll give it up to you, and Kuya Rad to take over. Thank you, Coach. Sige, proceed tayo sa mentoring one-on-one program natin. So, ayun, before tayo mag-start, greet natin lahat ng participants natin, audience natin dito sa Google Meet. Good evening sa inyo, sa mga nanonood sa YouTube and sa Facebook, no, sa live stream natin. Magandang gabi. So, sige, I'll share my screen first. Kuya Rat, nandiyan ka na ba? Yes. Good evening sa mga nanonood. So, sige, ano ko lang yung screen.
ayan, kita naman na, kita na yung screen natin. Yes, okay. Kita na. So ayun, ayon kay natakit naman ni Miss Nida kanina, all about dito sa mentoring natin, natakit na ni Miss Nida and ni Coach. So, ang mentoring one-on-one program natin will be a 4-week program. So, 5 hours total yun, one-on-one with a mentor. So, 1 hour and 15 minutes per session, 1 session per week. So, yan yung pinakamagiging natin, one-on-one program natin. So, after nung 4 weeks na yan, the week after, may schedule kayo kay coach, one-on-one naman kay coach. Parang 20 to 30 minutes na checkpoint with Coach Miranda Minor. So, kakamustahin kayo ni Coach. Yung kukunin niya yung feedback ninyo, suggestions, and syempre kung ano yung mga natutunan natin sa mentoring. So, ayan, pakilala lang kami, Kami mga mentors. Ako si Mentor Luke, one of the leaders of Global Miranda Minor Group's mentoring team. The mentoring program started last November, nito lang. And I've already guided more than 20 mentees na sa community natin. So, pakilala natin si Rad. So, Rad, pakilala ka. Yes, I'm Rad Ecoberos. Isa ko sa mga pioneer din kay Global Miranda Minor Group. May mga experience na din sa mga stocks, PSEI, options, futures, yan, mga madalas tayo nag-futures ngayon sa crypto. Yun. Ayan. So, sabi ni Kuya Rad dito, trade what you see, not what you think, Grabe naman yun. So, sige, proceed tayo sa, ano bang meron? Ano bang meron sa mentoring? So, basically, yung mentoring program natin, more on refinement siya, lahat ng learnings natin sa university, yung mga natutunan natin sa beginners class and sa intermediate class. Yung mga natutunan natin doon, more on refinement siya dito pagdating sa mentoring. Minsan kasi, meron tayong mga students na yung learning capacity nila, gusto na talaga nila yung one-on-one. Doon sila natututo. So, one-on-one talaga with a mentor. Mas gusto nila yung mga hands-on. Correct ka, Kuya Rad. Mentor Rad. More on hands-on, tutukan talaga. So, meron ganun. Meron namang students na enough na sa kanila yung classes. Meron namang mga students sa group na setting. meron din mga students na develop na gusto lang magpapitik sa ilong. Yan, mga ganon. So, ayun, syempre, lahat tayo, iba-iba yung mga learning capacity natin. So, yung iba talagang gusto nila ng mentoring. So, ayan, ano bang meron sa mentoring? Ano ba yung mga tinuturo natin? Again, more on refinement ng system, kung ano yung natutunan natin sa university. Wala kaming ibang tinuturo dito. Bakit? Kasi, makikita nyo naman, sobrang dami ng testimonies, yung mga tinuro ni Coach sa university. Doon pa lang sa setups, lahat, everything profitable na sila. Bakit pa natin kailangan lumabas pa? Parang gano'n. So, ayan, ano yung mga common topics and concerns dito sa mentoring ng mga mentee? Kadalasan, ayan, number 1, ito yung Fibonacci. Kahit nag-beginners and intermediate na sila, marami kami mentees ni Mentor Rad na medyo nalilito pa pagdating sa Fibonacci. Tama ba, Mentor Rad? Retracement, extensions, and mini-fib. So, saan ka makakita ng ganyan? Okay, dito lang sa system natin yung mga ganyan. Kailangan talaga ma-master si support and resistance. So, yan, meron pa tayong mga mentees na medyo naguguluhan pa. So, itong left hand and right hand, kung naririnig nyo palagi sa mga live ni Coach, kung hindi nyo pa alam yan, alam nyo na gagawin nyo, mag-enroll na kayo. So, ayan, tinuturo ni Coach yan sa university and sa mentoring din, kumbaga parang hinahasa pa namin kayo paano hanapin yung mga left hand and right hand. So, napakagandang technique and skill to learn yan.
So ano pa, yung breakdown candles. Kung naririnig nyo rin si Coach again sa mga charting niya sa live, sa YouTube, yung mga prison candle, prison break, yun. Kung gusto nyo malaman yun, again, pag-enroll kayo sa university, doon tinuturo ni Coach lahat yan. So, lastly, ito, yung Miranda Minor System effective trade setups natin. Dito, sa mentoring, madalas dito na nakukuha ni Mentee yung bread and butter setups natin. So, for me, sa experience ko, ang ginagawa ko talagang pinag-open up ko yung Mentee. So, ano yung time nila, ano yung work nila. No? Kasi lahat ito depende again sa everyday lifestyle nila. No? Minsan kasi yung mga Mentee na talagang parang sobrang daming time nila sa computer or sa pag-chart. Meron naman na limited lang yung time. So again, sa mentoring program, madalas dito na nila nakikita yung bread and butter setup. Kung saan sila profitable. So ikaw, Kuya Mentoral, ano yung sa experience mo about dito? So sa akin, kaya namin pinapashare yung sa mga nagiging Mentee namin para makita namin kung ano yung kailangan namin i-improve, ipa-improve dun sa Mentee, no, lalong-lalo na yung emosyon. So madali naman matutunan yung mga setups ni Coach Miranda na system. So, yung pag sa emosyon kasi talaga sa inyo namang gagaling yun. So, kami, as your mentor, tutulungan namin kayo para i-guide kayo kung paano ang dapat gawin. So, ayun, tama ka dyan, Kuya Ran. Meron kasi kaming nagiging mentees na before na magaling na. Magaling mag-chart. Baka mas magaling pa nga sa amin, di ba? Magaling na talaga, sanay na mag-feed, mag-support and resistance and everything. Pero, ayun, nagkukulang sila. I mean, yung emotions nila, doon nagkakaroon ng problema. Sa execution, and yung overall attitude nila, pag nag-execution, yung mga pag-chart and everything, feed, support and assistance. So, kailangan lang talaga ng practice. Hindi siya makukuha hindi porket nag-enroll tayo sa beginner, sa intermediate, sa mentoring is magiging profitable na tayo. So, kailangan pa natin ng maraming experience. Actually, pwede naman maging profitable, no? Tama po. Ang reinforce natin dyan is iba-ibang learning style. No? Ang dami nating profitable traders, beginner pa lang, nanonood pa nga lang ng videos eh. 'Di ba? So, I think ang reinforce natin dito is, kung ang learning style mo one-on-one, may mga estudyante kasi na they don't learn on a group setting. They learn, yes, pero they can learn more on a individual setting. So, I think taking the beginner class is great, taking the intermediate class is great, taking mentoring is great. Taking the overall journey is awesome. No? So, it doesn't mean that you only take beginner, you will not be profitable. No. Marami na tayong estudyante, beginner pa lang, ang dami ng profits. No? So, again, din-design natin to para malaman natin kung tayo ba ay magiging, yung learning style mo, you want one-on-one, di ito. And marami na po kasi naghahanap ng ganyang approach. No? Yun ang gustong sabihin ni Kuya Rad at ni Kuya Lo. Go ahead, guys. Thank you. So, ayun, correct si Coach. Again, iba-iba tayo ng learning style, learning capacity. Kaya tayo meron ding mentoring one-on-one na rin. So, other than that, napapanood nyo palagi, no, si Mentee Sheila, si Ate Sheila, no? She's an OFW sa Thailand, no? Isa siyang chef. Pastry chef, masasarap naman ng mga pastries din dito. Tapos siya yung naging very first Mentee ko. So, I think nandito rin si Miss Sheila. Sheila, nandiyan ba? Miss Sheila in the house. I think nandyan siya. Miss Sheila on the flesh. Nice. Nasa YouTube si Miss Sheila eh. Nandiyan ka ba?
Hello, hello. Hello? Yun! Yun. Yes So, po. yun. Hi. Kagabi-gabi nyo napapanood yan. So, sige. Memorize na nga yata nila. So, gusto lang namin itanong ka pa. So, bukod dun sa laging napapanood natin sa YouTube. Pagka magaling na rin sa'yo. Kayo, live ngayon. Para dito sa Open University natin. First of all, bakit ka ulit nag-enroll sa mentoring? Actually, kasi one of the first batch kasi ako ng beginners class, tapos 20 lang kami noon. And wala pang GC talaga, so parang wala akong mga nakakausap about trading, ganun. So, yun, parang ang hirap mag-trade mag-isa, tapos wala akong nasi-sharean. So, gusto ko rin talaga ng parang makakausap na one-on-one. Ganun. Ayan, so, ang naaalala ko, since ikaw yung first mentee ko noon, I think parang mga second session pa lang natin, nababawi mo na yung mga loss mo before, tama ba? Apo. Kasi parang as much as possible, tinatry kong mag-trade talaga nung time na yun and mag-chart para parang sa next session, mapakita ko yung mga trades ko, tapos kung anong pwedeng i-improve and sa mga trades ko. So, ayan, after, kumbaga yung overall mentoring experience mo, ano naman siya, kamusta naman siya, and yung after the program na? Overall, super recommended ko talaga siya, especially sa mga introvert katulad ko, kasi syempre may groups naman dyan, pero hindi lahat parang hindi naman sila vocal or nahiya mag-share, ganon. So, and para mas matutukan ka. After mentoring, honestly, after sharing ng testimony, medyo nagka-struggle pa din ako, pero ayun, sabi nga ni coach na it's all part of the journey and journal lang, tapos back on track ulit. So, ayun. Trust the system and yourself then. So, yan, meron tayong isa pa. And yung, wait na, yung nakita ko pala yung si Sir Nico yata yun. Mas malupit yan sa akin eh. Tapos ang ganda ng vision board niya. So soon, gagawa na rin ako ng vision board ko. Ayan. So, ayan, thank you, no, Sheila. Kasi Kuya Nico ata wala dito ngayon. Kailangan ata siya. Pero, ayun, yung about kay Sheila, isa kasi siyang pastry chef. Pag chef kasi, talagang long hours yan, work hours. So, kaya ang nirecommend ko sa kanya, since busy siya, pinush ko siya sa day trading. Kumbaga, yun yung doon kami nag-focus. Kasi hindi kami pwedeng hindi ko siya pwedeng turuan ng scalp. Although, pwede naman, pero hindi rin niya kasi mag-profit for now dahil sa work niya. Napaka-very long hours per day talaga. So, ayun, yung mga mentees na nag-enroll, again, nakadepende rin yun. No? Kung ano yung mga gusto nyo matutunan. Pwedeng marami yung time mo, tapos gusto mo talaga yung scalping, malaki yung risk appetite mo. So why not? Yun yung itaken natin. So, kumbaga itong program na to, tailor fit ito sa mga gusto nyong matutunan pa, no?
and kumbaga mahasa pa kayo lahat ng mga natutunan natin sa university. So, ayan, ikaw Kuya Rad, may share ka ba? Wala kasi si Kuya Nico. Wala kasi si Kuya Nico. Pero, parang Siguro before we go with Kuya Rad, siguro ang tanong ko lang kay Sheila. So nakita ko yung testimonial mo, meron kang changes, no, from negative court to positive court. Ano yung pinakagusto mong part ng mentoring? Actually, yung last day ko na pinakita kay Mentor Luke yung PNL ko eh. Yung sa last session na namin. Favorite part ko, yung last day din. Parang kinumusta niya ako, kumusta yung trades mo? Tapos sabi ko, may ongoing po ako na losing trade. Tapos sabi niya, chart natin yan, ganon. Tapos parang, feeling ko kasi magbabounce siya. Tapos, ayun, chinart namin. Tapos, sa end, ayun, nakapag-TP pa ako. So, yung patience talaga din. Tsaka, ayun, ang saya nun. So, the system worked at talagang nandyan yung mentor mo to guide you, no, and trusting the system. Because the system is effective, no? System is very effective. You just need to trust it. And syempre, bilang isang trader na, ikaw Sheila, wala ka naman talagang experience in crypto, correct? Opo, wala po. Bilang talagang zero knowledge at talagang meron ka ng setup na alam, edi that's a great life skill yan. Ito, again, hindi ko minamaliit yung value na babayaran. You're going to pay 5,000. Malaki yun, totoo lang. Pero if you're going to look at that value on the lifetime of freedom na pwedeng ibigay sa'yo ng knowledge na yan, ano man lang yung 5,000, guys? Diba? Ano man lang yung halaga na yan that will give you the knowledge that you need to become profitable at magkaroon ka ng learning system and life. Yung iba nga dyan, kinita na nila, they've already earned that enrollment fee in their profits. So, kaysa ipasunog mo yung $100, i-enroll mo. Imagine mo $100 and you get to learn beginner, intermediate, mentoring, meron ka pang meet and greet, meron ka pang trading community. And again, sorry if I say this, maghanap po kayo ng ganyang system sa labas at magkano po bibigay nila sa inyo. Sabihin niyo, alam niyo po yan, magkano po ino-offer sa labas yan. Why are we offering it this way? Because we want to give our culture of malasakit po sa mga traders. Kasi alam din po natin na hindi po na malaki din po kahit paano ang 5K. Hindi naman po lahat ng trader may ganyan. But ngayon, kumbaga, this is really you investing on your newfound knowledge. And pang mahaba yan, long term yan. Sheila is a chef. Sheila is a chef, guys. 'Di ba? Meron akong isang estudyante, piloto. Yung isa kong estudyante, head ng isang government agency sa Davao. Yung isa kong estudyante, director ng travel show sa Signal TV. 'Di ba? So ang daming walks of life eh. So diyan mo masasabi na people from different walks of life are all willing to learn how to be profitable. And I'm sure you're gonna be one of them very soon. So sorry to interrupt you, Kuya Rad. Go ahead, please. Yung sa akin naman, parang second week namin ni Kuya is may mga naging trades na siya. So, napansin ko din sa kanya na mas nakikita na niya yung market. No, yung kumbaga yung pinaka-bigger picture. No, nakikita niya na yung bawat trend, yung galaw. So, natutuwa ako kasi yung kung paano ako tumingin ng chart is nakukuha na din niya. So, na-adapt niya din kung paano ako tumingin sa market. Yun lang, Coach. Totoo yan, no? I mean, at the end of the day, mentoring is a learning style, no?
When the student is ready, the mentor comes in. Ako guys, I am very eternally thankful sa mentor ko. Alam na mga estudyante ko yun, sino ko mentor ko. Diba? I'm eternally thankful. Kasi kung wala akong mentor, edi siguro, kasi I don't know what I don't know. You don't know what you don't know. Diba? Hindi mo alam yung hindi mo alam. So without your mentor, pamute muna ako yung merong tricycle sa background. Kung alam mo yun, kung wala kang mentor, or let's say, you're trying to learn by yourself, it's okay. Di swerte, yun yung learning style mo eh. Pero if there's a mentor na dumating sa buhay mo, I'm eternally thankful sa mentor ko. Dahil dahil sa kanya, hindi ko na-discover yung mga mali natin. For the past 6 years, since 2015, going 7 na. Malaki na tulong ng isang mentor sa akin. So yan, kung ikaw nakikita mo yung sarili mo na magkaroon ka ng mentor, talagang i-challenge ka at makita yung pagkakamali mo on individual level, take advantage of that. Kaya ito mga OFWs to, Sheila from Thailand at si Nico from UAE. Okay, anything else, Kuya Rad or Luke? Okay na po kami, Coach. Baka may mga questions. Okay na, Coach. Mga questions na lang. Sino raw yung kukontakin pag nagpa-mentor na po ng one-on-one? Enroll na po, sabi ni Mean and Beyond. Enroll po kayo dun sa link, sa Mentoring 101 link na pinakita namin kanina. All of the links today, we're going to share that sa chat room tsaka sa mga pages namin. Okay. All right. Moderators, meron ba tayong mga tanong sa YouTube o kaya sa Zoom o kaya sa Facebook? Pwede po ba magpa-one-on-one pag beginner? Pwede kapag nakatapos na kayo ng beginner university natin sa Elite University. Ano po yung latest na slot na meron for February na po ba? Miss Nida, ano po yung latest slot natin? Okay, for February po, yung batch 26 beginners class, February 4 and 11. And then, intermediate class, meron tayong February 5 and 12. And then February 18 and 25 po, isa the beginners, ginawa na namin siyang intermediate po. Same with the February 19 and 26. Kung sa February, 3 intermediate class po tayo. Okay. Before pala natin pakawalan andiyan pa ba si Sheila? Andiyan pa ba siya? Dito po, Chris. Sheila, do you recommend na magpa-mentor din sila? Ano masasabi mo? Opo, super recommended po. Super recommended po siya talaga. Kasi sabi nga ni Coach, super mura lang ng fee na yan. Parang pangkape lang ng mentor mo. Tapos ilang sessions yun. May bonus ka pa, makikita mo si Coach. Yun. Basta dedicate lang the time. Thank you again, Sheila, for the kind words sa system. Thank you po. Dedicate lang time. Guys, ito another reminder ko sa inyo before tayo mag-wrap up. Another reminder. Pag kayo mag-e-enroll, as much as possible, kung kakayanin po ninyo, mag-leave kayo sa trabaho. Wag po niyong pilitin na habang nagtatrabaho kayo, nasa university kayo, hindi po kayo matututo. Trust me when I say that. You will not get everything. Kasi you're serving 2 masters. So pag kayo nag-aaral, please, huwag kayong magtrabaho na naka-duty kasi makakalimutan niyo po yung inaaral niyo. So please po, please kayo po ay maglagay ng panahon kasi nag-invest ka na rin lang, then dedicate a time for it. Kasi mahaba po yan. Minsan umabot kami ng 8 hours. Minsan 9 hours. Minsan naalala ko yung batch 21 po, 20, hanggang nag-live pa kami nung kinagabihan. No? So, mahaba po yung huwag niyo pong pilitin. File a leave. Kumain ng mabuti, magkape, focus kayo, talagang nakafocus, focus, yun talaga.
That's gonna be, kaya ka nga nag-enroll kasi gusto mong iwanan yung trabaho mo ngayon. Di ba, mentors? Di ba, guys? Kaya ka nag-enroll, gusto mong iwanan yung trabaho mo ngayon. You want to have a full-time job sa trading. Eh di, gawa mo ng paraan para full focus ka ngayon. Don't serve two masters. Hirap yun, guys. Okay? So, yun ang reminder ko sa inyo ha. If you're investing on learning, please. No, hindi ka pwedeng jack of all trades, master of nothing. Hindi ka pwedeng 1 mile wide, 1 inch deep. Hindi ka pwedeng ganun tao na 1 mile wide ka pero wala kang lalim. Hindi pwedeng ganun, guys. Huwag mong pilitin. No, hindi pwedeng quantity versus quality. So again, when you do it, give 100% of learning. Yan ang pinaka recommendation ko sa inyo. Okay? Let's go around the room. Kung meron pang ibang gustong i-present or i-add, why don't we start with the mentors first? Rad or look, anything else from your end? Mentor, di ka muna. Any other few words or last closing remarks sa mentors? Yan, Coach. For me, mas maganda mag-enroll na muna kayo sa beginners bago kayo mentoring, no? Para pag nagkaroon tayo ng mga discussion sa sa mentoring is makakasabay tayo, masusundan natin. So, sabi nga ni Coach Luke is tsaka ni Coach na refinement siya. No, mas hahasain natin kung ano yung kailangan natin hasain sa mga trading setups niya. Also yung emotion. No? Makakatulong din kami sa inyo sa pagdating sa emotion, i-guide namin kayo kung ano yung mga kailangan nyo baguhin. Yun lang. For me, Coach, no, lalo to sa mga para sa mga para sa mga bago dito sa community natin. I-avail nyo na yung combo, yung package natin, yung kompleto na beginners, intermediate, hanggang mentoring. So, kasi sobrang sobrang mura na. No? Nalalaman namin yung rates sa labas through our mentees, no? Yung mga na-mentor namin. Kasi na-share nila na sinasabi nila na buti na lang dito kay Coach, ganito yung rates, no? Sobrang affordable. Kasi before, muntik na akong kumagat sa 90,000 na fee, no? So mga ganun, iba-ibang rates, no? Mataas talaga compared sa atin. Pero ayun nga, dahil meron tayong bundle, kung ako sa inyo, yun na yung kunin nyo, kompleto na. From beginners, intermediate, hanggang mentoring. So, sobrang sulit. So, yun lang naman, Coach, for me. And thank you, everyone. Thank you sa inyo. And hope to see you soon. No? Kita-kita tayo. Thank you. All right. Miss Nida from Elite University. So thank you for accommodating me, no? So if you have any other questions, you can just email me or give me a message. Also sinabi ni Coach kanina, if you take time to leave para sa classes natin, may we request also yung stable internet connections kasi nakaka-disappoint din na yung hindi tuloy-tuloy yung learning experience nyo na napupudol-pudol kayo, nagkakaroon kayo. Kumbaga parang instead na ma-enjoy nyo yung course nyo, yung class nyo, parang nagkakaroon pa yung iba ng anxiety na parang, paano ba to? Parang lalo silang not really disappoint, parang nalulungkot sila at hindi sila nakakasubaybay sa class natin. So, yun lang po. And then, Coach, okay na po ako. Are you sure? There lang sa hindi naghahabol ako ng email. Tumabig konti. So, inahabol ko po. Masasagot ko na po lahat for tonight. Okay. Wait lang ha.
Give me a second, guys. Yan. So I'm going to show to you, as we end our presentation today, let me share my screen sa mga nasa audience natin sa Zoom. Okay. So I would like to show this to you, no? Before we end our session today, I would like to leave you a note. A few months of learning can produce a lifetime of freedom. Matagal ka na nagtatrabaho, OFW. Matagal ka na nag-work sa trabaho mo ngayon. Matagal ka nang nawalay sa pamilya mo. Matagal ka nang gustong makaalis sa 9-to-5 job. Matagal ka nang gustong magkaroon ng income replacement and income supplement. Matagal na matagal na matagal na. But the question remains, when the opportunity is here, gaano ka nagbibigay ng panahon para makuha mo yung gusto mong ambisyon? How much of your day do you give and do you allocate for you to get out of that current condition? Karamihan sa atin bilang isang tao, bilang isang trader o bilang isang beginner trader, karamihan sa atin, we always wanted to get out of our current condition. But we are scared for change. Tayo bilang isang individual, we are scared for changes. In fact, masarap sa atin, we are better in our comfort zone. But what we don't know is that if you are outside your comfort zone, then you are learning. If you feel uncomfortable in a situation, meaning you are not in your routine. Tandaan mo yan, ha? If you are suddenly feeling iba, may iba to, hindi ko sa ulo tong gawin ito, which means you are learning, guys. But if you're always in your comfort zone, paulit-ulit, and one time you will tell yourself, Coach, sawa na ako. Coach, I wanna earn more. Coach, I wanna be like you. Coach, gusto kong kumita. Ang tanong, you enrolled here and you cannot even give time for yourself. So magiging vicious cycle yan. And again, you will ask yourself, I wanna earn, I wanna be like you. But when the moment comes that you'd like to learn and earn, then you sacrifice. You sacrifice learning. What you do is, you try to compromise. Coach, sisingit ko na lang. I thought you want to become profitable. You gotta remember, a few months of learning can produce a lifetime of freedom. Itong trader na to, screenshot ng kotse na nabili out of trading. One of my students nagkaroon ng 700,000 na pera. 'Di ba? May mga traders tayo na we have traders who may mga traders tayo na will tell you these types of comments. What a profitable day. Use the breakout play. Isa sa mga winning trades after attending elite university. I rarely have losses since October. One of the students on batch 21, after the class kinabukasan pagising ko, na-review ko lahat ng notes, tapos nung tanghali nag-start ako mag-charting, in-apply ko lahat, parang magic. Lahat ng TA tumama. This one. This is what we're teaching. We're just, hindi lang ako nagtuturo ng trading, I'm teaching life lessons. I'm also teaching techniques for you to become a millionaire. Kasi mindset yan eh. Is there a reason kung bakit yung mga traders ngayon, maraming tao na mahihirap? Tanungin mo, manood ka ng mga TV.
Buksan mo yung balita. Ano narinig natin? Magkatapatan tayo. What are we hearing? And again, I'm just being very honest with you. When you open the television, di ba? Ini-interview ng isang journalist yung isang tao, naghihirap sila. Anong laging laman ng bibig niya? Wala po kaming pera. Walang-wala na po kami. Kawawa naman po kami. Tulungan niyo po kami. There's nothing wrong to say that. But if you always say na walang-wala ka, araw-araw ginawa ng Panginoon, lagi mo sinasabi, wala po ako, mahirap po ako, hindi po ako magaling, wala po akong alam. Do you honestly think you will become successful because ganun ka mag-isip? Tingnan mo yung mga nakakaalago sa buhay ngayon. When you talk to them, they will give you life lessons. When you talk to them, your mindset nila, you will talk how they talk. Nakikita mo how they talk? Positive. Encouraging. Diba? Empowering. You could never hear Chinkitan say wala siya. You could never hear Chinkitan sasabihin niya wala akong ganito. No. You will never hear him say that. Diba? There's a secret why people are successful. So going back to my presentation, kung gusto mong matuto, meron kang ambisyon, you want to get out of that work, you want to get out of that job, you want to buy your car, you want to have 1 million, you want to have your blessings, you want to become profitable, this is the chance. The question is, do you have time? Do you have time to learn? Few months. Because if you do, ladies and gentlemen, that will give you a lifetime of freedom. That will give you a lifetime of freedom. Diba? Tingnan mo yung mga tao. Why are they losing? Why do people keep on losing? Ang laman ng utak, matatalo ako dito, matatalo ako, di maganda yung system. Eh, matatalo ka talaga. Diba? Ba't walang pera yung mga tao? Tingnan mo, observe mo yan in the next 2 days. Observe mo lang. People who have no money, observe their lifestyle. Observe what are the words that come out to their mouth. Not even the actions. Observe the words that come out to their mouth. Observe. Trust me when I say this. Sinasabi niya wala siyang pera, wala na akong pera. The word wala, the word lacking should be not in your vocabulary. The word lacking should not be in your words. Diba? Every day, dapat ang salita mo, I am rich, I have money, I have a lot of money, money is coming to me from different sources, it is multiplying, I am great, I am strong, I am loved, I am blessed. Yan ang sabihin mo sa sarili mo. Merong isang YouTube na panood ko. Ito, humahaba tayo, pero it's very, very important. Napanood natin to YouTube, no? Sabi dun sa YouTube na to, yung rice, no? Yung Japanese rice, Japanese to, may rice, tapos yung isa, puro love. Yung sinasabi niyo dun sa rice na yun, isang puro love, isang puro hate. Dalawang garapon yun. Dalawang garapon yung love and hate na yun. The love and hate experiment. No? On that love and hate experiment, let me try to open that YouTube video. Just take a look at this, guys. Take a look at this one. Just give me a second. Take a look at this one. The love and hate experiment. So, yung dalawang garapon na yan, yung isang garapon, parehas ng kanin. Tapos, parehas may kanin yan. Yung isang garapon, lagi niyang sinasabihan ng, you're loved, you're okay, you're great. You speak lovingly for that jar. Yung isang jar, lahat ng mura, pangit, lahat ng negative sinasabi niyo sa jar na yon. And what have happened was, yung isang jar, itong jar na to, na puno ng hate, inamag. Inamag yan. And this jar full of love, yan po yung jar na hindi gaanong napanis yung kanin. So if you speak ugly words to yourself,
You speak, you are not great. You speak, sinasabi mo, hindi ako magaling, hindi ako magaling, hindi ako magaling. Eh, what will happen to your life, guys? You need to remember the words that you pick can affect the way you think of yourself and the way your demeanor is. Sabihin mo to, meron kang anak, lagi mong murahin. Meron kang anak, lagi mong sabihin ng masama. Do you honestly believe yung anak mo na lalaking maayos yan? No. My 4 years old daughter, never pong na-ospital, awa po ng Panginoon, hindi po nagkasakit. Isang sipon lang, simula po ng pinanganak yung batang yan. Whenever she wakes up, I plan to make, I always say, you're blessed, you're loved, you're great, you're important, you're lovely, you're beautiful. You're awesome, you're strong. Sabihin niyo yun sa mga anak niyo every day. Even to yourself, I am great, I am profitable, I am learning, I'm open, I'm learning, I'm rich, I'm profitable, I'm a millionaire, I'm loved, I'm helping. All of the great words. No? Because on this expect, this is reality, guys. Reality to. O type number 1 kung nag-agree ka. Kung at some point nabasa mo tong video na to, at some point na realize mo tama to, at some point this is an aha moment for you. Because it is an aha moment. It is an aha moment, guys. Diba? So sana, no, again, yun yung aking parting word sa inyo. Few months of learning can produce a lifetime of freedom. Do not underestimate what you can do in your month of learning. It will give you decades, in fact, even beyond decades of freedom. So with that said, Miranda, maraming salamat. Sana na nagamit nyo itong learning na to. At what are we going to do? Since ito po ay nasa YouTube naman, gagawin po namin, lalagyan po namin ng mga timestamp ito sa YouTube. Doon po sa summary niya. Para kung meron po kayong tanong, for example, how to enroll, timestamp number 49 minutes. What is mentoring? Timestamp 2 hours. What is, ano po yung magsasabi ni Miranda Minor sa pinakadulo? We will put a timestamp para lahat po kayo, you are already aware. Click na lang kayo ng click. You don't need to skip and skip and skip. Para at least tong video na to, ito yung gagawin yung FAQ video. Para magamit nyo na to. Okay? So maraming salamat. Ako po ay magla-live na in another 45 minutes. Ito na lang kaya yung live ko, no? Hindi na siguro yung live natin, pero hindi eh. I need to have another live. Oh guys, maraming salamat. I love you, Miranda. Miss Nida, good job. Maraming salamat sa iyo. Well done for the presentation. Kuya Rad, Kuya Luke, Sheila, thank you. Miss Ira and the rest of the team, maraming salamat sa inyo at God bless all of you. Thank you, guys.